irin wannan rana a watan Ramadan. Yau muke 4 ga watan Ramadan, za mu kalli abubuwan da suka faru a tarihi a irin wannan rana ta 4 ga watan Ramadan. In ba ku manta ba, a wannan rana ta 4 ga watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da Hamza ibn Abdulmudallib, ma'ana baffansa, ya je ya jagoranci ayari na mayaka su 30, ya hada shi da su je su tare waɗannan Qurayshawa din wanda suke tafiya Sham domin kasuwanci, tunda sun hana su zama a Makka suna cutar da su, to a je a tare su a karkashin jagorancin Abu Jahal ibn Hisham. Shi kuma ya fito da sojojinsa mutum 300, amma kuma Hamza ibn Abdulmuttalib yana tare da mutane 30 kadai aka fito wannan yakin. Kaga duk sahabi ɗaya yana tare da zai tari bakwarai kafiri guda 10. A wannan lokaci aka fito don aje a yi wannan yaki din, amma kuma a bangaren sahabbai da kuma bangaren su Abu Jahal da suka fito daga Sham an samu abubuwa da wanda suka zama cewa an zo za a gwabza fada din, amma kuma Majdi ibn Amr al-Juhani ya zo ta kokarin ya kai komo tsakanin wannan bangare da wannan bangare don ya ga cewa ba a yi fadan ba, ya dinga lallasa wannan bangaren ya lallashi wancan bangaren ya lashi wannan bangare, haka dai har yakin bai kama ba aka samu aka yi shi ba. Sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo ba tare da sun yakin ba, shi karkashin jagorancin Hamza ibn Abdulmuttalib, wanda kuma a wannan rana ta 4 ga watan Ramadan a shekara ta farko bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon sariya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar karkashin Hamza ibn Abdulmuttalib. Idan aka ce sariya shine yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita da kansa ba, amma ya jagorantar da wasu daga cikin sahabbansa su je ayi wannan yaki din. To wanda inda suka yi wannan haduwar shi ake ce Sifil Bahar. Sifil Bahar wanda daga baya an zo an irin wannan yakin, shi ma an take tura wasu ayari karkashin jagorancin wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce su je karkashin jagorancin Abu Ayyub al-Ansari, wanda suka fita su kuma 300 a wannan wajen, har suka yi wata daya a wannan wajen, amma ba a irin wannan ranar ba. Amma dai farko a wannan ranar aka je aka fara taron wannan ayari na Qurayshawa din karkashin jagorancin Hamza ibn Abdulmuttalib. Bayan wanda aka karbi aka yakin yaƙe-yaƙe aka yakin Uhudu a shekara ta 3 aka kashe shi, to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tura kuma wannan ayari din a wannan wajen da ya Sifil Bahar. Amma kar ku manta, na gaya muku cewa ba a rana ɗaya aka yi na farkon da na biyun ba, wanda Hamza ibn Abdulmuttalib ya jagoranta a rana ta farko, wanda kuma Abu Ayyub al-Ansari ya jagoranta ba a rana ta farko ba, ba a rana ta 4 bane a watan Ramadan ba. Amma dai a wannan ranar ta shekara ta farko bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abdulmuttalib shi ya jagoranci a taron wannan ayari na Qurayshawa, aka je aka tare su a wannan waje din. Hamza ibn Abdulmuttalib a wannan ranar ce da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga masa tuta, wanda tuta ta farko da aka fara daga a musulunci ita ce a wannan rana ta 4 ga watan Ramadan. Farar tuta ce, babu wani fenti a jikinta, babu komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura ta da hannunsa ya ba mu Hamza, aka miƙa wa kuma Abi Mursad Kannaz ibn Husayn al-Ghanawi, shi ya fara daga tuta ta farko a musulunci. Abu Mursad Kannaz ibn Husayn al-Ghanawi, wa'annan su ne zaka ga abin da ya faru a wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Hamza ibn Abdulmuttalib tare da wannan mutane 30 din. Shi kuma Abu Jahal ya haɗu da su tare da mutum 300 a tare da shi. A ranar ce kuma aka fara daga tuta ta farko farasal a musulunci domin wani yaƙin. Sannan irin wannan rana ta 4 ga watan Ramadan a shekara ta 666 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu shigar da musulunci a Antakiya. Antakiya daula ce babba da muka sani cewa tana tafiya akan majusanci da kafirci iri daban-daban, amma kuma irin wannan rana ta 4 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 666 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka shigar da musulunci cikin wannan yanki. Sa'annan kuma aka samu aka yaƙe su, bayan an gama yaƙe-yaƙe na wajaje daban-daban aka samu su ma shigar da musulunci a wannan gari a 4 ga watan Ramadan shekara ta 666. kun ga kenan muna da wasu manya-manyan abubuwa da ba za mu manta da su ba a cikin tarihi na musulunci, wanda yana da kyau mu dinga kiyayewa muna haddacewa don mu san irin hidima da aka yi a irin wannan ranaku da muke ciki a watan Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.